very a very good morning to one and all. So we were starting with the types of plan. Okay, what are the types of plan? Okay, totally we are having one is a standing use plan. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ single use plan. See, standing use plan means organizations companies ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ plans change ಮಾಡ್ತಾರೆ every year or every time ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೇನು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇದು ಇರತ್ತಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ, ಇದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಓಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್. ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎವ್ರಿ 6 months ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ರೂಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಬಂದಂದ್ರೆ ಅವ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಹಿಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೊರಗಿಂದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಸಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್, ಮನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಎವ್ರಿ 6 months ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ and a single use plan. Okay, apart from this ಬರ್ತಾವ objectives ಮತ್ತು strategies. Neither they comes under standing use plan or neither they come in single use plan. I think hope everyone understood what is objective. ಅಂದ್ರೆ every company ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು objectives fix ಮಾಡ್ತಾರೆ. Objectives should be smart. I think this have explained in the detail. ಮತ್ತು strategy ಬರ್ತದೆ to achieve the objective. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ, ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಏನಾರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಜನರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಏನೇನು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಡೈಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೈಕ್ 1 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದು 1 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಟಿವಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ರಿಮೋಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ವೇಜಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ 6 months ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ.
ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾರ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈರ್ಸ್ ಕಡೆ ಬೇಕು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. 10 ಸಪ್ಲೈರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, 10 ಸಪ್ಲೈರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನವ, ಓಕೆ, ಅವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಪ್ಲೈರ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿತೌಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಬರ್ತಾವ. ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂತು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, 10 ಸಪ್ಲೈರ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, 10 ಸಪ್ಲೈರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಅದು ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಬರೀತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ, ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಓಕೆ, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಟರ್ನ್, ಹಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್. ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. Okay, these were the features I think we have discussed. Next we have procedure. Okay, procedure under a step, we call it step by step to completion of work. Under one proper sequence irbeku to complete any work, under a proper procedure irbeku. For example, see, best example we can say admission. To take a admission procedure in college, we'll take step by step procedure. Okay, directly ಬಂದ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋರಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗದ ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ದೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನಾರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನಿ ಟಾಸ್ಕ್, ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಪೀಸಸ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ಆಗಬೇಕು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇರಬೇಕು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋದು, ಫೋರ್ತ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, and generally meant for insiders only. ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಿನ ಬಂದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಡೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. Okay, next we have methods. Okay, wait a minute.
So wait, I will tell you. See, next we have a method. This also comes under a standing plan. See, a method can be defined as a formalized or systematic way of doing a job. The manager decide in advance the common way of doing a job. Okay. For example, a valuation of depreciation, whether to use a straight line or written down value method. See, method means just now what I have told of a college. Okay, means we used to take earlier the classes in the classrooms, but this COVID pandemic has came. All the college have been shut down. Next, management have decided what method should be used to teach the students. Now we have taken the like we have taken the online class. Same company ಒಳಗೆ methods decide ಮಾಡ್ತಾರೆ. For example, if you want to manufacture any product, for example, we will take a remote. Company ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಐತಿ. Before that, the example ಕೊಡ್ತೀನಿ. Like if you want to manufacture any like a product, I'll tell a remote. To produce the remote, ನಾವು ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐದರ್ ಲೇಬರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೇಕು ಆರ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ನಾವು ಮಷೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಲೇಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್. ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಏನೇನು ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ರಿಮೋಟ್. To produce remote, company decide ಮಾಡಬೇಕು whether to produce with the help of machines or technology or with the help of labor. Okay, this method use decide ಮಾಡ್ತಾರೆ. if ನಾವು machines ಒಳಗೆ ಹೋದಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಲ್ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತವೆ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ನು ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು. when you go to the labor, ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಮೇ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ನಿನಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ದು ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಕಾಸ್ಟ್ 1 lakh rupees ಐತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿತಾರೆ. 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10,000 ಬರ್ತದೆ. 1 lakh ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 90,000 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 90,000 ಮೇಲೆ 10% ತೆಗಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 90% ಏನ್ 10% ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10% ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಒಂದೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ we used to use. Best example ಬರೀರಿ ಆಫ್ television, sorry, remote, what I have told. Like we can say remote, if you want to manufacture, we can manufacture with the help of labor or we can say machines. For that we call as a method. Okay, apart from this, anybody have any examples of methods? How I have given about remotes, either we can do with the machines or labor. Apart from this, anybody have any examples about methods? I think everyone understood what is method. To produce any product. Okay, Akshata, anyone? Sir, manufacturing of cars. Manufacturing of Cars. Huh? In olden days, they are used. Correct.
others? Okay, next, features of method. Okay, features of method andra a standardized way in which a task to be performed. Okay, means to complete any work, means now ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಒಳಗೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. For that we call as a method or a standing plan. I think everyone understood. A manager decide ಮಾಡಬೇಕು to complete any assignment or task, any product, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅವ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, either a labor or we can say either with the technology. ಓಕೆ, ಅದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ನಮ್ದು ಟೈಮ್ ಸೇವ್, ಮನಿ ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, and it varies from task to task. Okay, next we have and there should be no doubts in the minds of employee, and the selection of proper method saves the times, money, effort. Same just now what I've explained. Okay, next we have rules. Okay, rules ಬಂದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, that we can say rules and regulations. Rules, if ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಆಡ್ ಬರ್ತದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ will give n number of rules and regulations you will follow. Okay, college don't use the mobiles. Okay, mobiles are strictly prohibited in the college for the students. Adu ಒಂದು rules ಅನ್ಬೋದು. Okay, every student should follow the rules and regulations. And one more, in railway stations we have some rules and regulations. Railway stations near platforms baritar no smoking. Okay, ಅದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ವಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. and next on baritar no smoking and baritar no smoking. Don't throw the waste in the platforms. Okay, and we have tobacco. Tobacco thing mad ulibardu. Okay, that is one rules. Most of the Indians they don't follow the rules. Okay, but in railway station if any form means like penalty hagta. Okay, some in every life, in college we can say, in railway stations we can say, near bus stands we can say, and number of rules irtav. Same company olagu rules and regulations irtav. Rules and regulations that every employee should follow. If follow ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, if any employee does not follow the rules and regulations, one time second time chance ಕೊಡ್ತಾರೆ. If same habit happens means the employees can be removed, fire ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, means that rules also ಏನಾಗ್ತಾವ some changes ಆಗ್ತಾವ. Okay, rules also will be having some changes. Okay, rules spell out special actions or non-actions of the employee. Okay, is no discretion allowed in the rules. Okay, rules ಏನಿರ್ತಾವ every employee ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರೂಲ್ಸ್ ಒಳಗು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿರಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, they must be followed strictly. Okay, they must be followed strictly, and if rules are not followed then the strict actions can be taken against employee who are disobeying the rules. Okay, means they must be followed. Every employee ಮಾಡಬೇಕು, rules strictly follow ಮಾಡಬೇಕು. Okay, if the rules are not followed, means if any employee do disobey, although employees ಅವರು ತೆಗಿಬಹುದು.
ಓಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಎದಕ್ಕಿರ್ತಾರ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಲಿ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿರ್ತಾರ ಒಂದು ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. ಓಕೆ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆನ್ ಟೈಮ್, ಪಂಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ unnecessary ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ unnecessary when the work is not there, at that time only the mobile should be used. Okay and same the rule can be no smoking in the organizations. If you on separate area kota, they can do that. But in the organizations, there should be no smoking areas, no smoking. Okay, and number of rules. Rules are generally guided the general behavior of the employees. Under one general behavior note how the employee should be behavior. For that we call as the rules. Okay. Next we have features of rule. Features of rule under code of conduct. Code of conduct under we can say general instructions. Code of conduct under every employee should follow some rules and regulations. How we can say RBI. RBI ಮಾಡಬೇಕು rules and regulations ಯಾರು follow ಮಾಡಬೇಕು? Sorry, not a bank. A bank should follow rules and regulations of RBI. Okay, like stock market rules and regulations are followed by the SEBI, Security Exchange Board of India. Same way employees ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Employee ಒಂದು code of conduct ಇರ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು general instructions ಇರ್ತಾವ which are given by the organizations to the employees. ಅದು rules and regulations follow ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪನಿ HR ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ HR ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅವ HR ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. If no information directly complaint he can do. Okay, like HR will be there. Okay, I think code of conduct under one rules and regulations under instructions ಕೊಡ್ತಾರೆ organization. ಇದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್, HR will be same. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ HR. ಓಕೆ how should behave, what work should be do, what ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು HR. Okay, basically the post the HR post will be given for the ladies. Most of them ladies ಮಾಡ್ತಾರೆ HRs. HR human resource, HR manager. Okay, basically the HR posts are given for the ladies, female candidates. Okay, male nodta male HR no irtar human resources. For example now college now we will having HODs, same HODs we have, principal we have, same company same post HR ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. maximum female ಕೊಡ್ತಾರೆ, minimum male ಕೊಡ್ತಾರೆ. Minimum male, maximum they will give for the female because ಒಂದು ಚಲೋ ವೇ ಒಳಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ the office. Okay, next specifies what to do and what to not do. ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್. ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, that will be not changing. Okay, and they are compulsive in nature. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. and these are the simplest type of plan. Okay, next we have ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್, ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತು ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್, ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ we can talk about co-curricular activities like dance competitions. Okay, any competitions ಇತ್ತು, ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ when you talk about program in point of organization ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಿರ್ತದೆ we can say it is a combination. Programs in ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Like objectives we can say, policies we can say, procedures we can say, every times it will be changed. But we can say it is a wider concept. Program ಏನೈತಿ wider concept. Wider concept ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, and systematic we can say, okay, rules ಬರ್ತಾವ. All these plans together form a program. Adak now it is a wider concept ante. Okay, the programs are made to get a systematic working in the organizations. Okay, programs adak marta to get a systematic
work. For that we call as a wider concept. ಇದು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, ಇದು it is done at only once. Okay, the programs creates the relationship between policies, procedures, and goals. They are prepared at a different level. Okay, primary program is prepared by the top level, and then to support the primary support programs of the different level and prepared for the smooth function. Okay, next but the single use plan. Single use plan ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನೈತ್ರಿ, ವೈಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Wider the big concept, we can say. Why we will call it as a big concept means it includes objectives. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ರೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎನಿ ಮಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೋರ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್. ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ನಮ್ ವೈಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳಗಿನ ಶಾಪ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿಂಡೋಸ್ ಇರಬೇಕು, ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ನಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, it is a combination of policies, procedure, and rules. Okay, one thing I will do, this procedure, and we have one more budget. Okay, budget ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, how much inflow again, how much outflow again. Okay, this program and a budget I will explain in the next class. I think concept ತಿಳಿತು, what is program. Program ಅಂದ್ರೆ wider concept. Budget ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬಂದ ಮತ್ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಯಾವ. ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಇಯರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎವ್ರಿ 6 months ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ ವೈಡರ್, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್: ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ensure systematic work. Okay, if this programs ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. Organizing will start in the next class. I think hope everyone have understood the topic.